En vivo, en directo conmigo en este momento. What's up, guys? What's going on? Welcome, everybody. Hope you're having an amazing day. Happy Valentine's Day. Speaking of Valentine's Day, it's going to be the topic for today. I'm so sorry, but apparently there's something dark about Valentine that I did not know about. Right? Here I am to ruin your Valentine. No, I mean, it's just all of these commercial, basically, commercial holidays, I guess you could say, right? They all have been kind of twisted around in the past decades, maybe. Anyway, I hope you had a great day. I hope you're having a great day, and join us. We're live now in MiamiTV.com. We have our chat opened, and I believe also on YouTube. So we were doing some updates today to our equipment, and that's why we're late. And we're using a different equipment, so hopefully everything will be okay for the stream. If not, if we gotta go, we gotta go. Oh well. Bueno, resulta de que aparentemente hay algo como oscuro sobre el tema de San Valentín. No sé, no sabía esto, lo vamos a leer porque me sacó un poco de onda, yo como que, pero resulta de que absolutamente casi todas los días festivos que festejamos, que son totalmente comerciales, ya sabemos, ¿no? Obviamente es para que consumamos, tienen como algún lado oscuro. Vamos a leerlo. Mientras tanto, únanse a nosotros si están en vivo y nos están viendo. Voy sumándome para ir leyendo sus comentarios. What's up, guys? Happy Valentine's Day, right? Have a good day. Thank you. Had a great day. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. It's going to be a very chill day today, you guys. If you have any topics or questions you want to just bombard at me with, let me know. But in the meantime, I'm going to read this really dark part of what Valentine's apparently is. But at the end of the day, of course, you guys know I don't like to share negative vibes. So it's all about what you make it. So if Valentine's for you is love and, you know, family and love and relationships, then amazing, you know, it's all good. But I think it's important that we inform ourselves where all this comes from, right? What's up, members? Welcome, guys. ¿Cómo están, miembros de Miami TV? Bienvenidos, únanse. Good evenings. Hello, James. Hola, amigos. ¿Cómo están? I'm gonna, Straw Hat 15 was amazing. Amazing, thank you. I know, I gotta read your comments from yesterday. They were so good, by the way. Okay, so let's see. I'm gonna leave them offline for now. It's like, there's those days where you just don't wanna be on TikTok. It's like, no, too many people, just, you know, just chill out. Okay, the dark origins of Valentine's Day. Oh, come on. Valentine's Day is a time to celebrate romance, love, kissy face, felty. But the origins of this festival of candy and cupids are actually dark, bloody, and a bit muddy. A bit muddled. Though no one has pinpointed the exact origin of the holiday, one place to start with is ancient Rome. The Roman celebration were always violent. Like, why does we always go back to Rome, right? It's like they just messed things up for everyone. And it has some really graphic images I am not going to show you. From February 13 to 15, the Romans celebrated the feast that was called Lupercalia. That name alone just kind of gives me the heebie-jeebies for some reason. Okay, welcome, guys. The men sacrificed a goat and a dog, then whipped women with the hides of the animals they had just slain. Really? Okay, the romantics were drunk, they were naked. Noel Lenski, now a religious study professor at Yale University, told NPR, welcome, guys. That, and I just changed my mind that fast, right? They were naked. Young women would line up for the men to hit them, Lenski said. They believed this would make them fertile. Okay, so get beaten by men, it's going to make you fertile. Very interesting. You realize the belief system back in the day was so much more mediocre than the one we have today. At least today, we still have that open-minded mentality over things. The brutal feat include a matchmaking lottery in which young men drew the names of women from a jar. Okay. The couple would then be coupled up for the duration of the festival or longer if the match was right? So it's like you could either just
take advantage of the person that you got for that night, or stay with them if you really clicked. The ancient Romans may also be responsible for the name of our modern day of love. Emperor Claudius II executed 2 men, both named Valentine, on February 14 of different years in the 3rd century. Their martyrdom was honored by the Catholic Church with the celebration of St. Valentine's Day. As the holiday spread, it evolved. It's really long, so I'm not gonna read the whole thing. St. Valentine's Day with Lupercalia to expel the pagan rituals came about. The festival was more of a theatrical interpretation of what it had once been. It was a little more of a drunken revel, but the Christians put clothes back on it. That didn't stop it from being a day of fertility and love. The only thing I liked about the Roman times is that they were all naked, so that's cool. It's like, yeah, you're just naked, no big deal. Has anybody heard about the story, by the way? I didn't even know that word. So it was a feast of Lupercalia, and apparently a lot of people know about this, so they don't celebrate Valentine's. I think that's a little extreme. I mean, we tend to look at history, right, and try to make it better. So if there was some nasty reason of why it existed at some point, if for you and your mind is love and hubby-dubby, then that's what it should be, and you should be generating positivity, right? Good evening, happy Valentine's. What's up? Welcome. Tulio, bienvenidos. Saludos, México, San Valentín. Saludos a San Valentín. Digo, les voy a arruinar el día de San Valentín. Lo siento mucho, amigos. Resulta de que hay todo como algo bien oscuro detrás de San Valentín. Se los voy a leer de a poco porque es un poco fuerte, pero al fin del cabo siempre digo, no me gusta compartir negatividad, así que eso es solo para que nos divertamos un rato. Sin embargo, tener en cuenta de que también si ustedes son los que generan positividad en este día y están con su amor y están generando energía positiva de amor, pues qué importa de dónde viene, qué importa lo feo y lo raro o lo malvado que tenga. Al fin del cabo parece de que todas las festividades tienen algo como satánico detrás. Hablando de satánico, acabo de ver algo hoy bien raro. Pusieron una estatua de algo satánico en el Capitolio, aparentemente. Mañana a ver si se los muestro. ¿Qué está pasando si el satanismo está en todos lados ahora? Ok, vamos con este tema primero. Entonces dice, la parte oscura de San Valentín que la gente no sabe. El día de San Valentín es un día para celebrar lo que es el romance, el amor, ¿no? Pero los orígenes de este festival de caramelos en realidad viene de un lugar muy sangriento y negativo y un poco confuso, dice. Aunque nadie realmente ha dicho de dónde vino exactamente y de dónde originó exactamente este festival, un lugar donde se puede empezar es Roma. Ay, qué horror, y las fotos que tienen son horribles. Dice, ¿por qué todo empieza en Roma? Y encima todo es así raro. No les recomiendo buscar información, tiene fotos muy gráficas. Desde febrero 13 al 15, los romanos celebraban una fiesta que se llamaba Lupercalia. Ya de por sí el nombre como que me da un poco de piel de gallina, Lupercalia. No sé, suena tenebroso. It sounds a little like freaky, Lupercalia. Los romanos celebraban esta fiesta. Los hombres sacrificaban a un perro y sacrificaban a un cabro. Dice, después le golpeaban a las mujeres con las partes de los animales. Aparentemente porque las mujeres pensaban que de esa forma se iban a volver fértiles. Miren, nosotros que tanto hablamos de energía y todo, ¿no? No sé en ese momento, encima que había un despertar quizás un poquito, ¿no? Se respetaba más el tema de la energía en esas épocas, pero golpear a una mujer con partes de un perro o partes de una cabra, no veo, no, así como si intento deducir, no veo cómo te va a hacer más fértil. Pero bueno, qué sé yo. Dicen, los romanos simplemente pues se emborrachaban, estaban desnudos, caminaban por las calles desnudos. Hay un profesor de la Universidad de Yale que le dijo a la NPR en 2011 todo esto. Dice, las mujeres se ponían en una línea, en una fila para que los hombres las golpeen porque pensaban de que las iban a hacer fértil. Esto también incluía una lotería donde las mujeres ponían sus nombres, los ponían en un frasco, los hombres iban, sacaban el nombre, si resulta de que saliste, ¿no? Saliste en esa
en esa jugada, podríamos decir. Entonces el hombre tenía la opción de poder estar contigo la noche o estar contigo, pues si realmente se llevaron bien, estar contigo y hacer una relación, ¿no? ¿Por qué no? Por ahí más que uno, pues terminó bien. ¿Qué más? También ejecutaron a dos personas llamadas Valentine en febrero 14 en diferentes años en el siglo XIII. Todo esto era algo honrado por la Iglesia Católica con la celebración del Día de San Valentín. O sea que le pusieron San Valentín por todo eso. Qué locura. No, y me encanta que la Iglesia Católica esté atrás de San Valentín. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? No entiendo. Yo creo que son los que menos tendrían que estar hablando del amor. No hay nada menos amoroso que es la mayoría de las religiones, especialmente la católica, porque siempre digo, ¿cómo los curas pueden hablar del amor si no pueden casarse? O sea, es algo, que el amor a Dios, no es lo mismo. Lo siento, pero no es lo mismo. Perdón, con todo respeto. And of course, there has to be some religious thing behind it. So their martyrdom, because they executed two men named Valentine on February 14th in the 13th century, then the Catholic Church went ahead and said, oh, let's honor the killings and call this day Valentine's Day. By the way, I don't know how 100% true this is. This is the internet, so please note that, yeah, just take it or leave it. Who cares? We're really just here to spend some time and relax our mind from the day, if you're having a lonely day, or from the stress of the news. Later, Pope Gelasius muddled things in the 5th century by combining St. Valentine's Day with Lupercalia to expel the pagan rituals. Do you realize there was always rituals, right? Like there really isn't that many rituals anymore that are spoken about. Everything's very hidden. But in those centuries, I mean, rituals was like the way to go. It's like you had to have a ritual of some kind of something. It was a little more of a drunken level, but the Christians put clothes back on it. That didn't stop it from being a day of fertility and love. Okay, and they're not killing dogs anymore, so that's good. Around the same time, the Normans celebrated Gallatin's Day. Gallatin meant a lover of women. That was likely confused with St. Valentine's Day at some point, in part because they sound alike. Gallatin, okay. As the years went on, the holiday grew sweeter. Chaucer and Shakespeare romanticized it into work, and it gained popularity through Britain and the rest of Europe. Handmade paper cards became the token du jour in the Middle Ages. Eventually, the tradition made its way to the New World. The Industrial Revolution ushered in factory-made cards in the 19th century. And in 1913, Hallmark is like, right, the god of, of Valentine's, Hallmark cards of Kansas City began mass producing Valentines. February has not been the same since. So we all have to blame it on Hallmark then, the fact that you have to buy expensive gifts or spend money in Valentine's Day just because it's Valentine's Day. Come on, guys. Valentine's should be every day. Valentine's is something that you should be sharing with your partner. Every single day is a reason you should get her a rose. Every single day there's a reason why you should go out to dinner if you can, right? Or take a weekend out, or take the car and drive out to a nearby town, just get away. But it should be every day, not once a year. And I also don't get the whole like expensive gift kind of thing. It's nice to get people gifts, but at the same time, it's like, why make it I mean, if it's special to you, like I said, it should be special every day. So if you want to just gift someone something, just gift it to them whenever you want. Just don't wait for these kind of days. And I'm not really sure. We don't really celebrate Valentine's, so I don't really celebrate anything that is popular, because I feel like it's all just made for commerce. Like it's just made for you to purchase. So yeah, when you live in the jungle and you have monkeys outside your door in the morning, you kind of leave that world behind where you're not so materialistic anymore. And there's more important things, I'm like, the last thing, Enrique's like, you want something about, nope, nothing. I'm like, if you want, help me plant some seeds. The melons are growing, help me harvest them. So there's so many things you could do. Don't feel pressured just because it's a holiday to
that you need to spend money, okay? And if you have somebody next to you that loves you and that appreciates you for who you are, well, obviously what they're gonna do is appreciate you for who you are, not for what you're getting them. And that takes me to the next point. Women that, if there's a man that gives them a ring, they get offended if the ring isn't big enough or the rock isn't big enough, or even if it's Valentine's. I saw a proposal the other day of a guy proposing to the girl, and he took out one of those like lollipop rings, and she smacked him in the head. I'm like, isn't the intention the one that counts? Like, when have we become so material that it's not just, would you marry me? I mean, the fact that somebody's getting on their knees, I mean, if they didn't get you a ring, it was probably because they didn't have the money. So does that mean that they're not worthy of being your husband? I mean, come on, ladies, wake up a little bit. There's still good men out there. You just have to be less materialistic, I think. But yeah, I mean, I understand, you know, the whole stability thing, and women wanting men that are stable financially. But when it comes to gifting, don't get offended if you didn't get what you wanted, because that just makes you materialistic. So it's maybe not something that would be very well seen with somebody that you might look at as your eternal partner, okay? Because remember, the good and the bad. Bueno, dice, los años siguieron, obviamente después lo que fue, a ver, esperen. Los cristianos entonces después mezclaron lo que era el día de Lupercalia con los rituales paganos y lo mezclaron con otro festival teátrico y lo hicieron más teátrico. Fue un poco más como que pasar la parte borracha y poner ropa en la gente, porque los romanos cuando hacían esta fiesta andaban desnudos, borrachos por la calle. Suena más divertido, menos la parte de que mataban animales, eso no. Dice, igual no frenó al hecho de que era un día para la fertilidad y el amor. Dice, después también se festejaba algo que se llamaba el Día de Galatín, significaba el amor a las mujeres. Eso fue confundido con San Valentín y en algún punto u otro, como suenan iguales, pues se emergió todo en uno. Pasaron los años, luego vino Chaucer y Shakespeare, que lo romantizaron totalmente, pero donde realmente San Valentín empezó a tomar fuerza fue cuando, bueno, espera, todavía no. Después Britania y el resto de Europa se transformó en San Valentín esos días. Empezaron las tarjetas hechas a manos, que lo hacían en las épocas de antes, y eventualmente lo que llegó al nuevo mundo, la industrialización, la revolución en el siglo XIX. En el 1913, lo que hizo que San Valentín sea completamente una de las fiestas así, fíjense de que lo festejamos como si fuera, no sé, Navidad o como si fueran, sí, o sea, es un día como el Día de las Madres. Que está muy bonito, me gusta que haya un Día del Amor, pero no sabía que tenía todo esto detrás. Entonces dice, en ese entonces los que lo hicieron número uno en el mundo fue la compañía de Hallmark. Hallmark en Estados Unidos pues es sumamente, es más, hasta tienen creo que un canal de televisión donde todas las películas son de amor o de familia, ¿no? Es el Hallmark Channel. Pero es verdad que tú vas y es la tienda, o sea, de arriba abajo, San Valentín, todo el año casi, en un momento lo hicieron así. Ya no sé si está tan popular como antes, pero bueno, eso nos trae un poquito a hablar con el tema de los regalos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes realmente se sienten mal, quizás que no pueden comprarle o no tienen alguien con quien pasar San Valentín? Por favor, recuerden de que demostrar amor hacia los demás, demostrar amor hacia ti mismo. El día de San Valentín, si estás solo, ¿sabes lo que tenés que hacer? Tenés que ir y cenar solo al frente del mar, o irte a tomar un picnic, o irte o sea, regálate algo a ti mismo si quieres. Pero más allá de eso, recuerden de que sí son días que son totalmente fabricados para gastar dinero. Entonces, no se permitan caer en todo eso. Hasta Navidad les digo de que si no tienen niños pequeños, o sea, está lindo regalar regalos, pero al mismo tiempo todo el año puedes hacer un regalo. No te limites a hacerlo solamente porque es una fiesta. Y a las mujeres, ay, no se ofendan si su esposo, ¿no? O su novio les regala algo muy sencillo y esperaban una cadena de oro o esperaban algo fuerte. Ayer vi justamente un video así que me apareció en Twitter de un muchacho que le estaba pidiendo matrimonio a una chica, bueno, a su novia obviamente, y se puso de rodillas y todo, pero cuando le sacó el anillo,
era de plástico. Entonces la mina le pegó un bofetazo y obviamente pues ahí terminó la relación. Y te hace pensar en decir qué triste que hemos llegado a ese punto donde hay tanto materialismo metido en la mente de las personas que muchísimas mujeres, si no reciben, en el momento de que se están por casar, si no reciben una petición de matrimonio, pues con un gran anillo, ¿no? ¿Cómo se llaman las piedras, no? Son diamantes. Con un diamante muy grande, pues entonces no aceptan, porque dicen de que valen más que eso, entonces lo toman como, pues como algo ofensivo. Estoy de acuerdo si es que tu novio quizás tiene el último celular, si tiene un coche lindo, o sea, si es alguien que tiene dinero, bien, o sea, tendría que por lo menos gastar algo en el tema, en algo tan importante, ¿no? Pero si estás con alguien que es humilde, que no le da el dinero para juntar para esas cosas, yo creo que te pidan matrimonio con un anillo de plástico, bueno, no sé, no lo veo como gran cosa. Si la persona vale la pena, quizás pensó que era chistoso, ¿no? De que lo hubieras tomado bonito, pero el hecho de que alguien te pegue un cachetazo por eso me parece... Por un lado, creo que a muchos de ustedes les van a dar la razón por el cachetazo, pero por otro lado, yo voy a defender de que no corresponde. Porque al fin del cabo, tú tienes que querer a la persona en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, si en las malas estás sin dinero, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar? Y para el hombre creo que fue muy bueno poder hacer esa demostración, porque si la mujer te da un cachetazo porque no le regalaste algo caro en el día de San Valentín o en el cumpleaños o cuando le pediste matrimonio, entonces ahí ya sabes lo que te espera, ¿no? O sea, ya es un materialismo muy fuerte que se ha incrustado en la mente de las personas y más que nada en las mujeres, lamentablemente, bueno, hacen valer a los hombres por lo que les regalan y me parece muy triste, me parece muy superficial. Ojalá existen todavía hombres y mujeres que creo que tienen la mente no en esa etapa, entonces sean pacientes, que les llegará la persona adecuada cuando corresponde. Nosotros ni siquiera celebramos San Valentín, por eso les digo, San Valentín creo que es algo de todos los días, es algo de que si tú quieres regalarle, no es que si quieres, deberías cuando estás, no sé, en el auto viniendo a la casa, si hay una persona vendiendo flores, pues apoyar a la persona y de paso le traes una flor a tu pareja, ¿por qué no? O sea, las flores siempre son lindas. Si quieres regalar algo porque te nació, deberías hacerlo, pero más que nada creo que la demostración de amor tiene que ser en todos los días, en el día a día, las cosas, las situaciones y los efectos que estás haciendo, ¿no? El cocinar o hasta el propio acto de lavar la ropa de tu pareja hace de que generes positividad hacia tu pareja. Fíjate, porque te estás fijando en que sus cosas estén bien, aunque son cosas materiales, no importa, igual te estás fijando. Jesús, un besito, saludos. Welcome. I always speak Spanish. No, I don't. I try to do 50-50, so happy Valentine's. So maybe you just tuned in when I was speaking Spanish. Man. Me gusta el contenido, muchas gracias. Muy lindo día, muy lindo día. How do we celebrate San Valentine's now? Yes, Valentine's Day. I called it San Valentine's because in Spanish it's San Valentín. Today the holiday is a big business, but that commercialization has spoiled the day for many. Helen Fisher, a sociologist at Rutgers University, said, we have only ourselves to blame. This isn't a command performance, she said. If people didn't want to buy Hallmark cards, they would not be bought and Hallmark would go out of business. It's that simple. There has to be a demand, right? So the celebration of Valentine's Day goes on in varied ways. Many will break the bank buying jewelry and flowers for their beloveds. Some will celebrate in a sad single awareness day. Dining alone in the binging, I don't know if I said that word right, sorry, and self-gifted chocolates, while others will find a way to make peace with singlehood in a society that wants everyone to partner up. I don't think society wants people to partner up. I just think that everybody is looking to partner up eventually because we are social beings. So because we are social beings, we like to, share our life with somebody else. It's like when something great happens in your life,
it feels even greater if you can express that greatness to the person that you're with so they can live that happiness with you. So, and it generates more positive energy. And now I feel like also social media has been a big deal, a big deal breaker on this, because aren't people always sharing what they think on social media? Aren't we always doing that? So in a way, it's like you are sharing and people no longer feel that alone as they used to. There's always companionship online, you guys. But yeah, I think if you're alone for St. Valentine's, if you're alone for Valentine's Day, don't worry. The right person will come. Just be patient. Don't go crazy looking, because I feel that's when most people actually make mistakes, when they look. But at the same time, you know, gift yourself something if you can, and buy yourself a good bottle of wine, not to cry away your sorrows, but just to appreciate that alone time, appreciate time with yourself, appreciate that you're alive, appreciate that you have health, appreciate that you have a body and all of your parts, and if you don't, appreciate that you have the rest of your parts, okay? There's always something to be appreciateful for. Is there a grateful day? There should be a grateful day. Is there a way we can like committee to make a day like a name? Make grateful day every day. Debería haber también el día de los agradecidos, ¿no? O sea, el día de, es el día de gracia. Oh, that would be Thanksgiving, right? But that also has like a dark history. Isn't Thanksgiving something about a history of like killing turkeys and stuff? Yeah, I mean, because turkeys were a blessing. I can't remember now. But yeah, maybe we should reschedule Thanksgiving and just make it every day. Be thankful for what you have, you guys. Whenever you wake up, before you go to sleep, say thank you. Appreciation goes a long way. You'd be surprised. Siempre, siempre dar gracias, apreciar las cosas, decir gracias por estar vivo, por estar sano, por estar con todas tus partes del cuerpo, por poder hablar, por poder ver. Y si hay uno de esos que no tienes o sea, que te falta, pues agradece por lo que tienes. O sea, que no se sientan solos, no se sientan tristes si están solos en San Valentín, por Dios. Y no se dejen manipular con los regalos caros. Los mejores, saben que también es una muy buena forma de chequear qué pareja realmente tienen al lado, hacer gestos sencillos y no caros, ¿ok? Y a ver cómo reacciona esa persona. Te puede decir mucho de cómo va a ser también como pareja a la larga. I think also it's a good test for your partner if instead of buying like really expensive gifts, you make something with your own hands, or you create something, or you do something unique that doesn't necessarily require money or a lot of money, and see how your partner reacts, because especially if it's a new partner, because I think that's going to tell you a lot about if they're materialistic, you know, or if the word would be if they're gold diggers, okay? And that goes for men and women, because, you know, it goes both ways today. So, yeah, next time there's some kind of gifting, so you can test out to see how that person is about money, and if they're really with you in truth, in the good and the bad, right? And then go ahead and make them something with your own hands. I would appreciate that a lot more. Because it's like, man, this, you know, the person actually took their time to build this, or took their time to do this. It wasn't just like Valentine's, what's promoted, oh, okay, bye. And then it's like, just, it loses the purpose. Come on, there's no joy in that. It's also the anniversary for the infamous St. Valentine's Day massacre, when in 1929, Chicago mob boss Al Capone's gang machine gunned Bugs Moring's gang in the downtown garage. Could we read more negative stuff about this day? So for those that are alone, don't feel bad. You see, you're not celebrating because it's a really negative day. Remember, love day is every day. I've never looked into how Valentine's Day came about. All I knew about it was, if you have a girlfriend and you want to get some later on, you better not come home empty-handed. Flowers, chocolates, and dinner is a must. Why can't the gal give the guy a rose and take him out to dinner? I think yes, absolutely. Why not? Why does it have to be the man? I also agree with you. Porque tiene que ser siempre el hombre, además, ¿no? I think that gifts go both ways, right? So that's why I'm saying, like, you can make a nice dinner. Like, our Valentine's Day is usually like that. We'll you know, open a bottle of wine. I mean, we have dinner and lunch every day together anyway. But, you know, it's just because it's Valentine's. It's like, let's cook something special and take your time in the kitchen. That's like a real Valentine. When you're actually spending quality time together. Because think about it. Even going to dinner is like, okay, you're in the car, you're together, but a lot of
people don't even talk because they're listening to the radio. Then they get there and, they're socializing, there's noise. Then they leave, they go back home, and it's like, okay, maybe go to sleep, or who knows how the night continues. But yet, if you're home and you're making a home dinner, right? You can cook it together, even if you don't know how to cook. It's just the time the quality time that you're spending together that I think is the most important one. Don't you think? What's my favorite question? My favorite question, I love talking about energy and sexual energy. So that's my favorite topic. We become material when the first cell phone came out. We became material. Oh, it's because it feels, did you know that there's a dopamine effect that happens when you're on the phone late at night and you're purchasing things online? You don't have to get out of your house. Yeah. Sorry. I'm allergic to Valentine's, apparently. Like you said, it's all about the big money. As soon as Valentine's is over at midnight, get ready for the Easter stuff to come and display. Easter, Memorial Day, the 4th of July, so on. Retailers won't let you forget what's coming up. Yeah. Don't feel alone. I'm alone. Don't feel lonely. I've always had that person in the mirror to talk to. We agree on just about everything. See, you are your best company. And a good movie. Do not watch. Please don't spend Valentine's watching love stories if you're alone, because it's just going to make you depressed. So you don't want to do that. You want to look for things that actually give you dopamine and make you happy. So you want to look for movies that either make you laugh or, action, anything else but a love movie, please. Trust me. Because remember that you are generating energy even when you're watching, constantly, so even when you're watching movies. We should have a happy Jenny Day. Right? Deberíamos tener el día de Jenny. Sí, el día de Acción de Gracias también es completamente, o sea, es solamente americano, ¿no? Pero también tiene que ver como con una plaga y que lo único que había para comer eran pavos. Cuando llegue se los leo. Pero a la larga todo. O sea, ahora terminamos con San Valentín y ¿qué viene? El del conejito, ¿cómo se dice en español? Pascuas, vienen Pascuas. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo es completamente vendido hacia nosotros. Nuestros ojos lo único que ven son eso en las tiendas, al menos en Estados Unidos es muy, muy marcado. En Latinoamérica no lo he visto tanto, pero en Estados Unidos es un temático total de San Valentín. Toda la tienda pasa a rojo. Pascuas, todo cambia de color a colores pasteles. Pero bueno, está bonito, pero al mismo tiempo lo importante es eso, ¿no? No dejarse llevar por el materialismo, no dejarse llevar por el consumo. Y cuanto más sencillo hagas la situación, más importante va a ser, porque qué tal, miren, es mucho mejor, mucha mejor energía positiva vas a estar generando si estás en tu casa preparando una cena y cocinando juntos con tu pareja, ¿ok? Abriendo una botella de vino, comiendo y después viendo una película en casa, que gastando dinero si salen afuera y encima tienen el estrés ¿cómo es? Salgan a comer, por supuesto, pero digo de que es más valioso las cosas que no son fáciles, sino que las tienen que preparar juntos, hacer juntos, pasan tiempo. En el restaurante van a estar esa hora de comida juntos, hay más gente, ¿no? Luego en el auto muchas parejas ni siquiera hablan, solamente van en el teléfono el que está al lado o con la música puesta y luego llegan a la casa, ya pasó San Valentín, fue la hora de cena, así que ahora ya no me molestes. Cumplí con la misión de llevarte a cenar y te compré algo caro, listo. Pero no, chicos, por eso les digo, la próxima hagan esa prueba, el próximo San Valentín, o si todavía están a tiempo, les queda algunas horas en la noche y no han regalado nada, pues hagan algo con sus propias manos, así sea algo en el horno, hagan una comida, hagan sí, o sea, hasta una decoración y una tarjeta hecha a mano y a ver cómo reacciona su pareja. Van a decir, Jenny, me dejaron por tu culpa. Bueno, es que no te convenía. Like, some of you are going to come back and say, Jenny, I was dumped because of you. You're telling me not to spend money on my girlfriend, and she dumped me when I gave her a homemade card. I'm like, well, that says a lot about a person. So if anything, I did you a favor. Horror movies are on my list, along with scary videos caught on camera. Oh my! I actually get more scared with the scary videos and the horror movies because a lot of stuff is real. So these are things that actually people have gotten on camera. So when you see that it's real, it's like, oh, okay, yep, definitely could happen. All right, my loves. Anyway, I hope Elisa, gave you some company this Valentine's Day and distracted your mind a bit. Now we know a little bit more about this weird holiday day. We will see you tomorrow at the same time. Go ahead and tune in to MiamiTV.com. We have a member seminar coming up right now. And yeah,
Happy Valentine's Day, I guess. Muy bien, chicos. Un abrazo muy grande. Que tengan una hermosa noche. Feliz día de San Valentín. Ahora sabemos la realidad, ¿no? Y repito, que todos los días sea el día del amor para ti. I hope every day is love day for you. Positive Energy Day. Nos vemos ahora en miamitv.com. No se olviden de suscribirse. Continuamos con un seminario de energía positiva para nuestros miembros. Besitos. Bye, guys.